Oli ku MBCTV ne Mirembe Beddings and Curtains abangi gomanyinga Mirembe Irene Nagawa tukwaniriza nate ku channel yaffe Nganzi. Olwaleero mbaleetedde omwami ow'enjawulo ku show yaffe weddeko emabega mwangamba Mirembe lwaki olese mami happy home ne daddy happy home wamu ne ngamba gwe mwagala era comments zammwe zasinze obungi mwansabye daddy happy home kati mbamuleetedde ku channel bwe mwagala kumanya bimukwatako mwantumye ebintu bingi mwantiisettu mbamuleetedde bulambalamba wano ku MBCTV. So tusanise okulaba kale nange nsanise okulaba nnyabo. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyabo. Daddy happy home. Daddy happy home azoonene mu studio za MBCTV. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyabo. Tolina buzibu? Sina. Nsanyuse nnyo okulaba nateera. Zansinza okusinkana. Abalabi bambuuza daddy happy home tetumumanyi twagala kumanya ku daddy happy home yaani abasingira ddala naddala bano abaagala okumanya ebya bizinensi baagala tandika by'amasannyalaze bingi tugera kuba tubiyitayitamu naye nga tunnatuukayo tusooke tumanye daddy happy home yaani amannya go gy'ozaalwa gyenvuddewo ekyo kigambo kinziwalira gyenvuddeweewo omutonotono gyenvuddewo okay omutonotono omulabi wa MBCTV yandyetaaza okumanya getting inspired. Kindly tell us. Amanya ze Simon Peter Chiyega Mubiru. Gwe Mubiru. Simon Peter. Okay. Ndi musajja aneddira mamba. Okay. Ndi mwana wa kusatu mu baana mukaaga. Nga nawulira story yo mwali mutusingako emirungi ebiri. Tokyogera. Naye. Okay. Naffe twasigala bataano fekka. Rest in peace my big sister. Ebinkwatako si bingi si bitono naye biri awo bibuzaabuza. Ndi musajja muyivu. Okay. Nasoma ne mmalayo emisomo mu grade standards za Uganda wezikoma. Nedda tugende mpola tugende ng'otunyumizaawe watandika okusoma otubulirewo ka background omanyi baneno bafaani baffe bakunsabye ne bagamba twagala otubulize daddy happy home atubulire buli kimu tuli bafaani bene twetaaga omumanya obamanyi ate bantu baffe munnange. Kale mu mwaka 1999 bajja Togera ya myaka bajja tandika otubalira go tugambe nasala yange primary yange yogera kolaki kale mukama yanyamba. Okay. Nasobola okuattendinga nursery school. Okay. Ku Bettina Nursery and Primary School. Okay. Eri Seguku ku Mukaaga. Oli wa mukibuga? Nze ndi Siteboni. Lero bana nakyaziza. Okay. Nsingako ku Messi naye. Wenava ku Bettina nasomerayo baby ne top class. Awo Seguku. Wenavaayo nentandika P1 ku St. Savio Junior School Ekisubi. Savio ndimanyi. Tule. Kati ku Savio nasomerayo emyaka 7 paka wenamala P7. Neneeyongerayo nensigala Ekisubi. Okay. Kisubi ki eri abana abafaaza? Mbale manyi eri abafaaza. Naddayo mba brother. I continued to St. Mary's College Kisubi. Okay. Basinga bagimanyinga SMAC. So koleka katono daddy happy home. Wasomere ku Savio. Nosomera ne ku SMAC. SMAC? Tugende mu maaso. Geneva. Nengende Makerere. Wow. Ku university. Ku university nasomera ku MUBS. Nakola bachelor science in accounting. Then now nengatirako obutabo obutonotono obwokweyiiya nti tunafuna emirimu tetufuna emirimu. Nakolayo ka certificate ka clearing and forwarding. Nakolayo ka taxation. Nenkoma mu level 2 eya CPA. Awo nembyesonyiwira ddala ebyokusoma. Kusoma okulaba kwe nagattako kwa internet. Mbeera ku YouTube ngezaako okusoma. Naye ebyokusoma awo neekola ki nembiggalawo. Tukyaziza nno muyivu ddala mwe abatayagala kusoma. Okay. Kati wenavaawo nakolako for a very short time, I think it was approximately 3 or 4 months. Nakolako ko ne Toyota Uganda.
naye abaana abasomera ku Savio babeera ba planned kid. Omuzadde ali awo bwatyo nga tayimiridde bulungi tasobola atwala mwana ku Savio. Tunyumirizeeko awo life yammwe ewaka muli ba planned kids. Kisoboka. Tetuli ba planned kids naye okuva ewaka tato wange businessman particularly yadiringa nnyo nga tannabivaamu ng'adiringa nnyo mu restaurants ate yali mulunzi. Mama wange yali musomesa nga tannabivaamu kuba kati both of them baretiringa. So I think it is a modest home okusinziira wa we twava naye basobola otuweerera ne tugenda mu Savio. Natandika ku Savio P1 okuviira ddala P1 ne mmalirayo P7. Obuto obwo bwali butya? School life obuto obwo bwali butya? Wali mwana wa ddalu, wali wa ffujjo liigi ng'okula, wali naye wali musirise nga toyogera, wali otya ng'okula? Nga nkula simanyi saagala busitole wojjukira busitole mbuyina naye saagala kwogera nnyo kubanga muwala wange ayinza okutuuka ng'awezezza ku myaka n'akomawoko n'omusanga nga alina omusango gwakoze nomugamba naye Gino okola kyekyo agamba tewagamba anti Mirembe nti nawe wali okola bwoti tasobola but nga tukula nali mwana season ezimu nali mulungi, season ezimu nali badman. Particularly kyenzijukira one profound moment gyenzijukira mu bulamu bwange naddala oba primary school. Tugenda otandika P1 siina kye nali mmanyi ku kya ddiini. Just nali awo mugenda ku church but ebyogenda ku church byakufunamu genda ku Sunday school then nenyingira P1 mukadde yanimba omanyi Savio is a boarding school fully from P1 to P7 oyingirira boarding kati you know obwana bwa P1 mubeera buto nnyo kati I never realized the gravity of how young we were at that time so mukadde antwala ku ssomero ennaku ezo yalina ka pick up anvuga nteekayo ku ssomero aŋŋamba omanyi Simon nindaako ko waneeno n'antwalira ddala paka ku gate nga bamaze okunjalira obuliri buli kimu bampadde ka uniform n'aŋŋamba omanyi nindaako ko waneeno ku gate nzikirire emmanga ngenda kuleetera saafi wabeerangawo kajuisa ke bayitanga saafi ne sausages 2 because I liked sausages all the way from childhood. Nangamba nindirakawo ku gate. That was around 3 p.m. Nembeera ku gate paka saa 11 ng'abaana bavudde mu kisaawe okuzannya saa ya kugenda kulya sapa. Zenganize mama wange kundetera saafi na sausage. Askari najja n'aŋŋamba musajja tugende olye sapa n'eŋŋamba no that can't happen. Ngamba tugende mama we yagenze yatuusadde ewaka kintu ekyo kyampisa bubi nnyo ate wabeerangawo ennaku ezo I don't know whether it's still the same story right now abaana ba P1 ndowooza okumanyiza abaana okubeera mu ssomero baagamba nga bazadde do not come back until visitation day. And you know visitation day is usually after 1 month or 2 or 6 weeks something like that. Kati in that time frame twabeeranga n'abaana you know you've just joined I was in a stream that had approximately 30 kids or 45 nga abaana banyumya stories za John Rainbow biki nga zisibitegeera kati nefuna mukwano gwange nzijukira yakulira Nateete ngamba fe waffe Nateete ku kigagga zone ng'ekigambo ekyo kiringa akadde mu bwongo bwange neebuuza Nateete kigagga zone why does he have to add kigagga zone ku bigambo byonna byayogeramu so nangamba nayo kimanyi visitation day genda tuuka nga tetukyamanyi bazadde baffe bafaanana lwaki ate tebatukyalidde mwezi mulamba tumanyi maama wo waafaanana tumanyi taata wo waafaanana nga tetuli bato era nze vidiyo agenda otuuka neŋŋamba kantuule wano mu kibiina
ndowooza bananzijukira banaakola ki banajja ne bankimaana eno mu kibiina. So that is one of my most profound moments. But growing up nali njagala fuuka father, kyekirala kyenzijukira kusaabira. Towakana ekyo nga kyatandika ddi ngoma za P7 oli mu secondary oba okula wagambye wakati byaliwo nnyo bya ddiini wanene ngomanyi kusaba agenda ku kyaki nga tobiriiko nnyo ekyo bwafaza kitandika kiti kati yes savio batusomesa eddiini ekitegeera tutuuka like the first week Mirembe Maria afuuse Mirembe Maria savio no bakubidde akalango Mirembe Maria afuuse Mirembe Maria olwegwe mugenda ne Musa Rosary leero mugisabye mu Luganda mu Luzungu mu Latini mu era savio wakera Luganda muddi mu kusaba ko kando kusaba yes kati tata wange mu Protestant ate mama wange mu Catholic. So I think they had an agreement between them. Let the boys be Protestant and let the girls be Catholics. But being a businessman, my father never had time for church that much. Kati laba ongenda kusomero ly'aba Catholic. Gye tweyongerawo batandika first Holy Communion nga bali mu P2 ndeeta baptism card yange ngeraga Church of Uganda. Oli Protestant. Bagiŋŋambisa gwe oli muki Protestant. Kintu ekyo kyannuma nnyo kubanga first Holy Communion eyo olunaku lwayo we lwatuukanga abaana bayambalanga amasuuti ateekako emikono kati ate teyabeeranga visitation day nti nno bazadde bajja mu ssomero. So it was only the Catholic parents who had Catholic kids that came in okukyalira abaana kola olunaku and they used to take pictures of them and what so you would stay in your uniform nobeeraawo. And I used to enjoy church things a lot. Nga abafather bakwano bange fa basoma amasomo. Now I'm coming P2 P3 ngosoma amasomo mu church. Okay. Anzo kusoma tekumberedde kuzibu n'ogundi n'ogumu okwata obukwasa kitabo n'ensoma. I'm very thankful to God for it. Kati so nafuna obwagazi bw'abapatiri engeri gye twagendanga ne twoleza aba brother gundi amatawo gaabwe ago ge bambala kasoks ne tugenda ne ku parish wali ekisubi ebintu bwe bitwe ne mbeera mu church choir ne mubeera mu bible clubs ebintu bwe bitwe. So I gained interest ate bafather ne bafuuka nnyo bakwano bange. So I gained interest ne mbeera ne interest y'okufuuka omupatiri naye nga tugenda ekirungi kye batwanga omukisa okusavinga okubeera aba altar boys ku church naye nga father kutuukako nakugamba jukira before mass ekirungi goli mu Catholic before mass musooka ne mukola ki mubeera mwaka kasenge ne basooka ne baba blessinga ne musooka ne muconfessinga before you go to serve on the altar kati nga father nga mutuuka neno sawa y'okugaba akagaati ngamba father siri mu Catholic bambi nengo weleza mu church mu Catholic gamba how come so n'olumu father naayita mama wange because my mother was very present in my school life naayita mama wange namugamba omwana ono abeera atya nga takola ki si mu Catholic. Mami namugamba no omwana mu Protestant until he decides until watuuka age of consent na decidinga where to lie. So basically obupatiri awo ne bukola ki ne butandiko yange subi oliyagala lyambuka wangalikirira subi lyange n'obukatuliki ne litandika okukola ki n'obupatiri etandika okwawukana. But I'm very thankful to God nina bakwano bange abafuuka waliwo n'abalala bakyali mu devotion time bagenda fuuka era mbasabira bambi kati wamaana osigala tujja kutuukayo badayenda kubuuza kati wamaana otuuka emyaka n'osalawo eddiini gy'oyagala oba wasigala mu Protestant? Era nze ndi mu Katuliki. Wamaana ate n'okyuka? Ndi mu Katuliki nnyo akyeyagaliramu nnyo. Wakyuka otya? Nakyukira ku SMAC, that is in my senior one. Before Father Kasivante wafuuka mu senior we Kampala, he was our school chaplain at that time. Nengenda ye uwe ne mugamba, can you convince my parents and things like that and so on and so on.
ngamba no it's okay, you first do my test, wonagiyita I'll talk to your parents. Mambi So kasibente nga ninga mumanyi musinyoyo kasibante atula nnyo bulungi Christ the King ennaku zino eno ye musinyoyo wa Vicar General wa Kampala. Mambi so senior one I converted nedda katwala tumaliriza P7 nga obivuddemu ebyobukatuli kyowulira amanyi gakuwedde kyewali oyagala tebakigize okyali mu primary jukira otuuka obivaamu oba wasigala oweereza okuweereza nasigala mpeereza. It is just kintu kyoyagala nga onagamba ng'oli wanajja nakubuuza what is your hobby. Nongamba my hobby is singing despite the fact that amalokoli gakola ki gaafa naye okuyimbamu obuyimbi wali eri mu budde bw'obweddembe you sing tekibeera na kizibu kyonna kati omalako primary ogenda mu secondary gwali erondera erya smaaka oba bazadde be bagamba katukutwala ku smaaka ebiseera ebyo yes being that both schools are traditional schools and in the same environment awe twabeereranga ku Savio there was a narrative that if you don't go to SMAC, Buddo, Namiryango, Shak, Chitovu, there are those traditional schools eziri mu Ntare, there are those traditional schools eziri mu eyo league obeera tokoze eki tosomye bulungi. So it was either I get there or I don't get anywhere. Bakikuteeka mu buteesi ekitegeera. So twalina nnyo okulwana okulaba nga tukola ki tutuukayo ekitegeera. So by that time nalina okukola nnyo okulaba nga ntuukayo and by virtue nze nali njagala genda Buddo King's College. Mukadde wange nantuuza wansi naŋŋamba omanyi Simon, by that time we didn't know the distance. Naŋŋamba olaba tubeera Seguku, jjajjaawo abeera Kisubi ate ne SMAC eri Kisubi. Jjajjaawo ajja beera kukyalira nnyo and what like she has been doing mu primary. Kati ona agenda e Buddo kyalo ate wala nnyo. Kitegeeza we nkuteekayo mu first term I'll only come to pick you up at the end of the year. Naye in my head nze kyali kinjagaza Buddo joining mixed school. Nga njagala kyusa mu environment tutandika okubeerako n'abawala and things like that. So naŋŋamba no tugume tubeere wano eno, when you get to campus we'll begin being with the girls. Naye I couldn't express it at that time but it was what was within me. Ate jjukira mubeera mu class awo ne bannammwe ki otegeera munyumiza kino munyumiza kiri eri. So ng'abaana bagamba ekintu kimu Buddo, because Buddo has girls. Kati otunulira options endala ezaalingawo SMAC single, Namiryango single, Kitovu single. So ogenda obigattagatta mu maanyi nga Buddo yeesinga kati nga tetumanyi nti there are even other good schools out there. Seta, there are very many good schools. We didn't know about them. So never take away your narrative and it sunk deep down in us and we knew that from here we have to go to the colleges. Naye eventually twatuuka n'ogenda ku SMAC osomera paka senior 6 ku SMAC oba wakyusa esomero eddala? HSC senior 6 nakyusa. Wamala n'okyusa kyaviira kuti ddalu. Wali mwana mulalu ewaka oba ku ssomero? Wonna. Otya? Ndowooza kavubuka yayingiramu. So in I think one profound moment in primary school that I remember. Kuva mu primary ng'olina eddalu oba lyatandikira no mu secondary eringi ennyo? Ate gwe bagambye erizuukuka buzuukusi libeerawo. Kati mu primary school kyenzijukira ennyo nali mu church choir. I think we were around now P5, P6. Kati lumu waliyo games inter schools and what kati nakubanga omupiira naye nga tebannaselectinga agenda ku school team. Kati nga ate around the same time essomero lyaffe teryalina okuyimbira e Namugongo ku 3rd June. Kati nga waliyo practice ali intense
alejjukiranga ne ku mupiira waliyo practice ali intense being that they're selecting the teams abagenda ozannya mu laminates tournament. Kati wenatuula neteeka ku minzaani ng'abaana babeera mu kwaya. Usually they were twabayitanga chai goers oba chai merchants. Bagabanga chai regular mu makati ga sawa 10 ku 10 mu ba 12 before supper. Kati obudde it so happened in boarding schools bwe budde bwe bumwa abaana be bagendera ne bakola ki ne bazanya. It's time for co-curricular activities and it's the same time n'abakwaya we bayina okukola ki okola practice. Kati ate abakwaya nga bakola practice mu obudde then again nekiro after prep nga baddamu bakola practice paka sanga 6. Kali nze natula ku minzaani yange nga tuddayo mu ddoomu abaana bagamba maani babola be baliko be bakabyo kitegeera. Kali natula nga ku minzaani nengattagatta ngamba ngende nnyo chai ngende nnyimbe Mirembe Mario judde neba kangende muki okapiira bambi I didn't know by that time twayimbanga sopra bagitanga tenor twayimbanga tenor. I didn't know that the school didn't have tenor singers that much yet tenor ebere balancing makati ga soprano ne bass kitegeera. Kati we were approximately like 7 kids only who were doing it in a whole school of more than 1,000 kids. Kati omusomesa eyasomesanga kwaya kyamulumanga nnyo kubeera nga practice nga regular nga ngendayo kiro ate kiro gendayo nga jukira abadde ne intense practice ya kapiira obeera okwoyo yimbayo nga eyagala kusumagira webaka natujimba lumu lwa mukaaga natusanga twali tumaze ndoza practice nga olaba we babayimiriza ebweru n'agamba timu esooka eyingire eyokubiri ekole ki efulume. Kati twali bweru najja n'aleeta akaggo n'atuyisaayisamu n'akuba empiina nogamba nga bikalushi ekimpisa bubi nnyo nnyo ne mugamba madamu amalokoli gange gaafa kiki ekikunkubisizza agamba otomanyira kiki omanyira mwabana it hurt me ngamba kale ojja kundaba. 1 week after tuddayo mu practice kibiki ne ku school team baganya okumpa ennamba batugobye kale twali babiri naye n'omuvubuka omulala bali bamuyita Muga Davis so he's an engineer now. Kati batukuba tuddayo mu practice kintu ekyo kyantuula ku bwongo nga tekinvaako ngamba n'omukazi nina omufunira formula. Kati toilets z'abasomesa there was a way they were musomera omweno side ya classes walina we baali baziteeka nga ziri buli class ebeera bu musomesa agenze muki mu toilet ngamba no kamulinde ekiro twaza duty ndowooza nga omanya abakazi yeewubye evuddemu no streamers mure nga mbaza ali lunaku lwakuna oli mu primary ng'agenda ayingira ki toyi tongamba tiwasiba akaki najja nsiba buli luggi cyo nga nsigalawo ne kageti kaki katoireeti zonna nasibawo kyo nakola ki ngenda zaali ziyingidde essaawa nga 4 ndowooza ogw'ekiro wamusibiddeyo nga saame ogw'ekiro jjukira prep ziba zikoze eki ziconcludings. Kati ate twali tugenda mu dome. Primary school is divided in junior mwabeeranga mu junior then abomu makati babayitanga papa inter then seniors. Kati P6 P7 mwabeeranga ba seniors. Kati wali mu class kyao P5 wali mu P5 nosubira omusomesa kati mu P5 twabeeranga ba inters. Kati P1 P2 P3 babeeranga baki juniors tebasomanga night prep. Actually no basomanga night prep naye nga bava mu mangu sawa nga 2 bonga bagenda bakola ki nga bawumula. Kati P1 P2 P3 ze classes ali okumpi nnyo neki toilet eyo jukira bawumudde dda. P4 P5 twavanga mu class bali aba junior bavanga mu saa nga 2 fe nga tuva mu 2 kitundu nga nabo bakoze nga fe tukola ki tuyitira side endala tugenda mu dormitories zaffe. Then P6 P7 classes zaabwe tezaina wezikwataganira kubeera kumpi naki toilet. Nengamba let me take this opportunity to unveil myself. Natuuka nga musibirayo
nkeera ku assembly kazi ajja munyiivu nnyo so koleka kati omanyi oba yavaayo atyo oba atya yavaayo ku makya morning prep nga zitandika saawa ziba ziyingiranga 12:00 omusomesa bamusabira mutoyi overnight yagisabira mutoyi ekintu ekyo kyansanyusa ku mutima I got joy nembeeraawo nga ndi musanyufu but I'd never told anyone this story so kumakya avaayo ffe tugenda ku assembly actually tumaze okunywa obuugi tugenda ku assembly point munyiivu she didn't know who did it HM najjaawo good morning pupils I'm good morning HM who looked the teacher in the toilet ng'ekintu kipya nnyo mu matu g'abaana nga tebakisuubira tebakirowooza buli muntu yatunula butunuzi bw'ati nga tewali asobola kukikola like I think she was a feared teacher so everyone was like tewali I don't know ne bayita aba prefects meeting ne bakola batya ng'osanyusa n'ekyama kyo abasomesa bayita obufuufufu abamusekeredde ne baseka abaana ne baseka naye nga it was done ekintu ekyo kyampa essanyu lingi nnyo kati now coming to secondary already teyatagala omusomesa mpaka nakati waba interview agirabye I'm the one who did it bansonyiwe naye naye yakukola bubi nnyo n'onyinga yankola bubi nnyo yankuba empi olw'ekitone ekikyo ebisapatu n'emiggo mu maaso g'abaana n'owulira bubi kyampisa bubi nnyo ebitagito oba bya kirasi kusoma nti oba bigenda kweyisa biki ddoboozi lyange talanta yange ate nange neerondeddewo n'omugamba nja kufuna natereka kintu kyange nga nange nkola ki nkimukola nange onaatusonyiwa madamu tica onaatusonyiwa ndowooza okutusonyiwa nja kumuwaayo kadduve ku Mirembe Beddings bambi alaayo oba nange neetaaga ne mutwalirayo ka fridge omugambe ensonyiwa nze nakugalira noonya nentandikira kuba kati mukyala mufumbo namulakaawo ku Facebook ng'ali ku mbaga ye ngamba gwe mugambe ensonyiwa nze nakugalira mu toilet neekwatayo ka fridge kakano oba kwalegejo mufumbo muweyo ba oven ndekanga ne ba obbi mu meeting z'aba obbi nzasinga okwogera bampadde n'obukulembeze ate bagambe nti omukulembeze yakola sijja babulira musomesa naye ye waali yeemanyi gwe kyatuukako ye yeemanyi yakola bubi nnyoko gwe naawe kimutuuseeko sorry ndag omaliriza primary okoze akabadi akatabo kesita weyanganako bukyambaawo tugenda mu secondary mutewakola mukufujjo secondary ate tokola kirala munnange maama wange ona wooli olaba ka interview kano bambi nsonyiwa byonna bye nakuyisaamu kubanga yo secondary tenafuuka ekirala wali otya olaba amasomero gasinga ago ng'olina omwana omulenzi gezaako nnyo omubuulirira waba awulire naye ne waba tawuliriza akendezaamu kale ku kye yandikoze kubanga nze nali ring leader kye nina okugamba nakola eddalu lumu tuba tumaliriza senior 4 brother nga tugenze bineno clearing nentuusayo ekipapula kyange wa brother nangamba ennaku ezo bampitanga dipepa olevu nalina amanya nga 10 ekyo oba omanya naye eri akiyegga ndowooza balinga basomesa bebasinga olimanya naye my friends and tebaalimanyaako naddamu okozesa bayitha abamanya gange nti nno geegana amanya gange ndowooza nga ntuuse ku campus so lumu natuukako ewa brother mu senior 4 nga tuclearinga nangamba Simon Peter
otuusa otya obudde buneeno third term senior 4 nga tolinaamu suspension, tolinaamu warning letter, tolinaamu ki? How? Yewe kiwona otya? Simanyi. Simanyi. Naye kyenzijukira kyokka okuva senior 2 paka senior 4 buli taamu nalinamu omusango ogwalinga major mu ssomero. Naye nga tebakugoba? Ndowooza ekikazandiko kyekyoka kyensobola okugamba. Because olaba it is culture in school which I don't regret because I enjoyed it very much. When you're entering senior 1 your kids kati you do all the donkey work, you do everything, mwabasimula essomero, mwabakola ki unless olina gw'omanyi nti you have a big brother and what. Kati me I entered there nali kana kambata. I think I'm even the first in my line kutuukayo. Kati nyingira nga abantu benina okwesigamako, they were my OBs. We were approximately 15 or 20 kids from Savio to Smack. But these are also kids in the same situation as I am. On our second day in school or third day in school, wamukwano gwange bamuyita Momo. Ali awa yogera, you know, when you enter school, ekisubi twayogeranga oluzungu naye nga mu luzungu constructing a sentence ebigambo oba okoze sentence ya bigambo 10 ebigambo 8 bibeera bya slang na jargons. Kati being that we are freshers, we've just entered, you have that desire and urge okuyiga ebyo ebigambo ebipya peku kebu what chichi those things Kati we were having supper, then a guy wa form 4 najja okugobamu senior ones from the dining hall. Najja nateka fork ku meza najikuba. Every gunju bounce. Kati my friend nakwata obugambo. Every gunju bounce. Kati oyakuba emmeeza bwati omanyi there was that habit bafuna omwana asingamu obutini obumpi you know those things over wabeerawo mwe muli bawanvu oli mumpi ate yasinga obutini. Kati that was the shortest guy in that form 4 year. Najja nakona emmeeza every gunju bounce. Kati aba atambula bwati naita kukana nakakuba oli you gunju I just said bounce. Kati Momo nakwatamu ebigambo. Kati we twafuluma we had to go to the what are they called obugundu bwe banabiramu engalo was a fokoyo in class. Kati we are jumping out form 4s going in but remember they have to first come wash their hands, go and pick their food, enter the dining. First when you jump out of the dining you go straight to the taps. Kati was standing behind the form 4s. Boy wange ngayogera akagambo you gunjus bounce ha nga wakajja kusomera kusatu guy oyo enako zinali mu Bank of Uganda. You know, for us makis tubeera negungu ezoku twemanyi kati tukomanya nti no akolera no oli akola kiri oli akola kinene. Kati guy amtumira you maf, what did you just say? Jamwitani you maf akosijja ka interpreting kati ngama you maf, what did you just say? Munne namugamba man fucking gunju just told you to bounce. Ha balinga abasiize omusayi ku muntu ne bamugamba atandika otambulira awo. Allah okubonaabona kwafe kwa senior 1 we kwatandikira ne tuyiga culture. Another profound moment just Jukida were being introduced into the school Bajitanga Chimeza prefects come and talk to you ne baba budira kino kikolebwa bwe kiki all the prefectorate body from the HP ndoza HP kai yayogera oluzungu olutegerekeka lemuuliro come you constructed typical English
ba ministers ababona abaddako okwogera siina kye nategeeramu nga they were short forms CPPQ kati I've taken long nga njogera n'abantu nga tulogera luzungu lwaddala kati sikyasobola bijjukira nnyo but those guys nga boogera ebigambo nga tebikola ki tebitegeerekekako but funny enough twagenda oyingira wiiki ng'eyokubiri oba eyokusatu nga buli kimu tukikuba budinda nga tukitegeera kati awo ne tuyingira senior 2 senior 2 eyo wabeeranga budde bwakuddizaawo kitegeeza ki wabeerawo abato abayingidde bagunjuzi wabeerawo amazika amato agakoze eki agayingidde kali nga mmwe abalina okukola ki okubasomesa twasolanga mu houses junior senior and the HSCs kati house yaffe twalinanga introduction yaba form 1s twakiyitanga kimeeza ana form 1 nga bayingira I never suffered again in school from form 2 atera going forward twaddamu kubonaabona atwala sente z'abaana nga mbulinga but it was the culture there and nabo ba obi bange nakibona abasigalayo bo bakimanyi it was nothing new because it wasn't a daily thing but it was the ngaona agamba nti nno ewammwe emmere mugirya saawa 2 ku saawa 2 wabeeranga nga tubulinga obwana nga twavanga mu bullying then the social life eyokutandika okukwana abawala jukira muri musingo baleeta abawala baleetangayo okukubawala nabazikolaji interaction parties kati nga mulina okukwanayokko kati you have to create bachitanga ki creating links ties and foundations baleesa abaana b'Namagunga Gayaza Mary Paratrix Rubaga all those girls would come in and my life is funny. By that time, you would never tell someone that when it's time for marriage, you're a very typically different person from where you are. It was what we were thinking about. Natugenda ne tukoledda rumi college ne munyiga abawala nva mukunyiga aba ne mutandika okuwandiika mail ne mubba mail z'abanammwe ne mwewandikira mail there was even nzijukira omulenzi omu gwe twali tumanyi nti naye kabaka mukwana abawala bonna bamwagala mudderi nga bawandikira nga ino bawandikira nga tumutendereza nga ye buli week jukira ennaku ezo not like now that kids have a WhatsApp and things like that tibagenda n'amasimu kusomera and things like that ennaku ezo you would have to write mail nti Irene nkumanyi osomera Rubaga twemanyi nkukwana you have to write dear Irene salutations tandika I miss your smile bichi muweereza babira badde after like a week or two naddamu nakuwandikira kati mu mwezi ng'oyinza ofuna mail emu oba bbiri kati wabeerangawo bali ba master batali baffe nga bo bakabaka bo nga buli week bafuna mails 10-15 different girls so lumu tuba tuli awo twewuunya naye munnaffe akati yakajjawa kati ako nga yakatambuza nyibba kati tuba tutuuse ndoza it was in form 3 kuva senior 1 juka senior 1 temuwandika mails kuba apart from those guys who are coming from Green Hill Chitante akina City Parents from those mixed schools nga bebo already maybe ali mu primary nga naye akawala keke yali akwana eri bichi bo nga bewandikira mail bo it was no problem naye kati nosanga gwe yava ku service school mugwanya akina kinda that is na Miryango Junior naye kusanga ne mail nga tona attendinga function name it was something never heard of ate nga tetwagala na bannyinaffe batuwandiikire bino nti nno Irene oli sister wange oli Namagunga mumpandikireko how are you my brother bichi no sigala gy'oli tontabaala nange sikutabaala nina kutabaala baani banno so ono guy
tuli awo tuli mu dorm na tukinyumyako. He was in a different dormitory from us. Tuli mu cubicle awo tunyumye gayo yakikola ati alina akati gw'omwana n'otuwanirira bande n'emyaka 3 gyenna biki gamu tugamba we use from a mixed school biki no kati what we didn't know that this guy was talented. He would change handwritings and he was constant at it. If it is Irene writing to him, Irene's handwriting stayed Irene's handwriting for all that time. No wasanganga mabaluwa ge nga gasigala that ngase oyewandikira bu dedication ateka mbuli you leave me breathless obwe ngawe wiba bwalekamu omuntu kola tumuli nyakagere songa. There was time for mass every morning. There was a class that would go for mass. But on a particular day when our class was supposed to be going, he would stay behind in dorm. And he would take that time to write himself mail. Na yewandikira mail neyetegera mu dedication ajikubaka perfume nga waliwo those mail papers that were decorated with flowers and what. So he would come through, yewandikira mail nadduka askari yali akulira security ku somero was, and those that were related ngazimulekera. Kati when this yellow pages guy we yaletanga mails jukira bakoletinganga mails okuva mu Uganda yonna ezigenda ku smack ngazi ezavudde masomero g'abawala gano agali oba mukono ezavudde eri wansi Mary Hill ezavudde eri waggulu mu masomero g'eggulu Komboni biki byonna bazikolektinganga then ne bazireeta omulundi gumu. Kati wamusanga nga alinamu mails 10. Kumbe yazewandiikidde. Nga yazewandiikidde. Alina ey'Ewanyange Girls, alina eya Mary Hill, alina eya Taiba. Guy ngoli guy tumutendereza. Kumbe tumutambula akannaginagi. Tumugwamu. Boyi nga yewandiikira ebbaluwa ne yeewaana. Because ekirala ekyali kisinga tuwangula abawala bwe bajjanga mu ssomero tugamba okuva mu ago amasomero geyafunangamu mails naye tabeeramu way function atabeeramu kigera mujja muddukira okulwanira abawala b'eggayaza mulwanidde abawala b'ennamagunga nabo baavanga mu single schools. So it was unlike pose, they were just attracting at that time. So basically man eddalo eddala twakolanga pose ebiseera bya rugby mwasubiddwa baasi mu flukinze mukoze biki man it was a hustle but katogenda mu senior 6 olwo ngena mu senior 6 ova ku smack oba kuwa essomero eddala batugoba ekisubi bakugobayo bugoba ekisubi batugoba twanywa omwenge. We jumped out of school and tugenda ku beach. Kisubi is near the beaches. We ran to the beaches. Mukomawo wano netugula omwenge. Mugezese kavubuka. Kavubukeera tukomawo mu ssomero biki. Kati there was a Muslim guy we were with. Already nali agutandikako dda, so I knew what to do. When Gambia was a ring leader. Kati nze nakwatagana nnyo n'abaana abakulu in my senior 2 abaana ba senior 4 bajjanga ne contrabands nyingi mu ssomero mwenge walajoyo sigala biki kali nga babinteresa being that nze nafulumanga mu dome okujja ne maaso mbasomesa. I used to look innocent. Nagamba na serving anga ku altar mu church nga nze nali mu Legion of Mary ku altar nga mbeerako nga faba interpreting n'okusoma Bible ku assembly nga ndi mu choir. So ngobera innocent yabakusubiza mu kintu kyonna. Me in front of everyone I was very innocent in front of abasomesa, but at the back zayigizanga abaana okunywa kawalaji zabayigiriza okunywa kusigala entube bitwe. But you know those kids were very innocent. Personally, I was also innocent until when I bumped into those people. At times, it used to look cool by that time. But right now, I don't advise anyone to do that. But at that time, it was cool.
ne munywa akenge mugenze ku firimu ng'omwana yenna akula kyova anagambye nti n'omuzadde yenna yetaaga n'atuula n'omwana nambuulirira nti cause nze maama wange namuyisa mu bingi muoba obudde era nambuuliriranga nnyo naye nga ndaba katogende nga ndaba kale waneero mukwogera nga nsirika ne muwuliriza naye at the end of the day nga ndaba no naye tabitegeera tamanyi kati scenario comes that time we batugoba ekyasingira ddala brother okumpandiikirako nti advice to change school ng'omaze okumalirizaako senior 4 oba ng'ogenze that is senior 5 wali ozeetegeeza ku senior 5 second term I think yes nagenda ne ngamba abaana actually ekintu ekyo nakyerabidde mu senior 4 juka senior 4 by that time our time we were doing 10 subjects 8 compulsory 2 optional kati those books were many and remember most of them were art subjects political education bichinge bete bannabijjajjamwe kati nagambanga abaana omala paper bino ebyokugabira abaana abato ebitabo byammwe temubikola tunoonye obubox n'obubox bw'amata ku kantini obubox bwa mineral biki muyuze ekitabo piece by piece into the smallest particle that you can make wetunamala compulsory subjects tugende tukole snow ku compound ya senior folk side yaffe then every dormitory end ku senior section tukolewo snow. What do I mean by snow? You know, Catholic schools are very beautiful. They decorate them very well. Basimbo, mudo, buyinja, imiti, and things like that. There is a very good ambience in those schools. Twakwata obupapulo obwo, and you would not think that that place was evergreen before. Nituteekawo carpet. Olaba ezo carpet z'otunda shaggy. Eri yali ya white. Paper. Nemubujjuza compound. By that time they didn't know the ringleader. Kati jukya mukomyewo wano ku HSC mwogerayogera ebibozibozi. Loza mwaberanga mu ensolima yo nekola ki? Neyogera. Kati kyekyali ng'ekyasinga okutugaringa ebizibu byonna. Biri ebirabo byonna bali nsobodde okunsonyiwa naye awo kyatuuka ne bamgoba. So kama nanyamba Zichukira lumu bamala okungoba muze yankwata nkuba amiggo. Mbale ndakubuuza nti kati olumama agamba atya bakugobye. Naye jukira oba musajja mukulu okuliridde. Awo nali ntandise okuliririra ekiwago ninamuko jukira twazanyanga rugby. And soccer and rugby has a lot of intense workouts. Bako bino byemutulaba kati ng'embuto zigeze naki luli eri you do like every day 200 or 300 push-ups. You'd twainanga emirabba gye bayisanga mu dormitories nga tukola pull-ups ng'okola bibiri. There was even a week, whole 3 months, that's a term, a full term. That is in our senior 2 with my boys. Betwali nabo mu same dormitory end. Je twamala tamu namba. Tuwandifunye bakasitoma ku obwo obudde abatawero. Twamala tamu namba nga bagenda okunaaba. Ffe tugenda mu workout. Ne twamala tamu namba nga tetunaabye. Ekitegeera but ebyo byali byaddalu at that time. Kati bangoba ekisubi nkadda ngamba naye kiki what's wrong with you? Kati nakoze nalina akawuliriza akayimba kafeero oba yali ayogera ku ki n'agamba mbu sitaani yankema biki naddamu naye kukema yakusanga wa kati nange mukadda mbuuza kiki what's wrong with you? Ngamba olaba mami sitaani yankema naye mpaayo omukisa awo wennyini ku MBCTV tugenda okumanga Daddy Happy Home sitaani amukemye anti mwaŋŋambe tubuulize Daddy Happy Home atubuulire buli kimu kati ali kubatottolera gye nvudde weewe ali batottolera tuwekumire ku MBCTV tukomawo mu kitundu ekyokubiri tovaawo. Are
Are you tired of dull and uninspiring spaces? Transform your home into a heaven with Mirembe Beddings and Curtains, your one-stop shop for premium beddings, carpets, curtains like mattress protectors, sleeping bags, sofa covers, curtain rods, bed sheets, bathrobes, mosquito nets, wall mount, and many more. Indulge in our vast collection of styles and materials: soft cotton, luxurious silk, and durable polyester. We've got you covered in all sizes at affordable price. Choose what suits your taste. At Mirembe Beddings and Curtains, we believe home is where the heart is. Visit us today and discover the art of living beautifully at Modern Shoplex, shop number CG14, and for curtains, room BW 18 to 19, Namulanda, near Kennedy Stage. Call or WhatsApp on 0701 20 94 21 or 0704 21 99 25 or 0784 06 81 8139. Mirembe Beddings and Curtains. Dream home made easy.